ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് യുണിസെഫ് എന്താണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശദാംശങ്ങളും നോക്കാം. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ച രാജ്യത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1946 ഡിസംബർ 11 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ വന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുണിസെഫ്. 190-ലേറെ രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് യുണിസെഫിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. 200-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് ഓഫീസുമുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായം എത്തിക്കുവാൻ 7 റീജിയണൽ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ കേന്ദ്ര ഓഫീസാണ് എല്ലാ ഓഫീസുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യുണിസെഫിന്റെ വിതരണ വിഭാഗം കോപ്പൻഹേഗൻ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളായ വാക്സിനുകൾ, മരുന്നുകൾ, പോഷകാഹാരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങിനും 36 അംഗങ്ങളുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് യുണിസെഫിനുണ്ട്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള 36 വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ യുണിസെഫ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സംഘടനകളായാണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനം. സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ട പണം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല അമ്മമാരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണെന്ന് യുണിസെഫ് കരുതുന്നു. നവജാത ശിശുക്കൾക്കും അമ്മമാർക്കും അവരെല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിക്കുന്നു. അമ്മമാർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലെ സുപ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിലാണ് യുണിസെഫ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത്. 1992 ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് യുണിസെഫ് തുടക്കം കുറിച്ചു. നവജാത ശിശുക്കൾക്കും അമ്മമാർക്കും അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. യുണിസെഫിന്റെ ശരാശരി വാർഷിക വരുമാനം ഏകദേശം 14,652 കോടി രൂപയാണ്. 2009 കണക്കാണിത്. കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന യുണിസെഫിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ തന്നെ പണം പിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ട്. UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. In this video, we can see what is UNICEF, UNICEF Day, objectives, UNICEF's programs in India, key achievements of the UNICEF country program. United Nations International Children's Emergency Fund is a United Nations program headquartered in New York City that provides a long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. UNICEF was created by the United Nations General Assembly on December 11, 1946 to provide emergency food and health care to children in countries that had been devastated by World War II. In 1953, UNICEF became a permanent part of the United Nations system, and its name was shortened from the original United Nations International Children's Emergency Fund. Next, objectives of United Nations International Children's Emergency Fund.
UNICEF. The main objective of UNICEF is to look after children's welfare, especially in developing countries, by providing people with low-cost community-based services in maternal and child health, nutrition and immunization, etc. United Nations International Children's Emergency Fund is present in 191 countries and territories around the world. UNICEF designated 1979 as the Year of the Child. In the United States, Canada and some other countries, UNICEF is known for its Trick or Treat for UNICEF program, in which children collect money for United Nations International Children's Emergency Fund from the houses they trick or treat on Halloween night, sometimes instead of candy. Next, UNICEF's programs in India. Health, nutrition, water, environment and sanitation, HIV or AIDS, education, child protection. During the 1980s, United Nations International Children's Emergency Fund assisted the UN Commission on Human Rights in the drafting of the Convention on the Rights of the Child. After its introduction to the UN General Assembly in 1989, the Convention on the Rights of the Child became the most widely ratified human rights treaty in history. Since 1996, United Nations International Children's Emergency Fund programs have been guided by the Convention on the Rights of the Child, which affirms the right of all children to the enjoyment of the highest attainable standard of health and facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. UNICEF's activities are financed by both government and private contributions.
Next, key achievements of the UNICEF country program. Provision of water supply and sanitation to 65% of schools. Mainstreaming of HIV or AIDS prevention education for adolescents in 75% of all government schools. Doubling in the coverage in household sanitation. Improved school governance and child-friendly classroom environments. And adoption of integrated management of neonatal and childhood illnesses as the key strategy for child health.